Sure, sure. Hari Om. Bhadram karnebhih shrunuyama devaah. Heli Bhadram pasyema akshabhiryajatraah. Sthirairangaiः. Heli Babu. Om Bhadram karneभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः दशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति 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 ओम अग्ने नय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देवपयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ओम शांति 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 ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्रे दुर्मोडा कट्वान् आशुः सप्तिः पुरन्दर्योषा जिष्णोरतेष्टाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे न वर्जन्यो न वर्षतु बलवत्यो न भोषदयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ओम शान्ति शान्तिः ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम तत्सत्. Very good. So we are just in the Punyahavachanam mantras. That is to declare the good day, happy day, Subhavastu, Guten Tag. So we want the day program, we should be successfully doing in the house, elsewhere and all that. And moreover, you know that in Lalita Sahasranamam, we say, Lokayatra Vidhayinye Lalitambikaye Namaha. See, Lokayatra, that is, people must be engaged in their own respective activity. And in that activity, there should not come any kind of failure or disappointment or unexpected things to happen. And it should be. Therefore, we have to make prayer to the gods, because prayer is a wonderful tool which has no substitute. Any religion, you can take up prayer is the prime thing. Because with prayer, anything, that prayer is yajna. Yagnena yagnama yajanta devaha. Look, with yajna, through yajna, they were able to accomplish the yajna. Not only a completion of the yajna, but also they were able to get the yajna phala in varied manner. Because just now we recited, Brahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam. Arashtre Rajanyah, etc. Palavatyo na oshadhayah pacyantam yoga kshemo naha kalpetam. That is yajna phala. Because Brahmins, all sorts of people are there in the creation. And there should be a kind of promotion of their life journey this way or that way, and see that they reach a happy end. That's why the happy end should be there. Therefore, whom we should first make prayer, but according to the selection of Punyahavachanam mantras,
that has been included in this Veda Mantra book by the Ramakrishna people. All mantras are Punyahavachanams only, but here they have picked up portions from Taittiriya Samhita, common in the Taittiriya Brahmana, because Krishna Veda has not got a separately Brahmana. So Samhita and Brahmana, the compilation and the explanation, both at one place. See, that is one of the disadvantages of Taittiriya. While Krishna Sukla Veda, we have the separation. Only text first, Brahmana next, or a sacrificial explanation next. Therefore, some people are happy if the meaning part is separate. Otherwise, if you put with meaning part or explanation part, the original text, the bulk increases, people are afraid to touch them. Sometimes, see, you don't know people. People are simply wonderful. Chitram vai prajaha. Aho chitram vai prajaha. Shatapada Brahmana tells that people are all chitram, are really wonderful, ascharya janakas. That's why Krishna is ascharyavat pasyati kaschidenam, ascharyavat ansrunot anyadena. So the whole world is filled with acharya. Is called Ascharya. Is the surprise. Is astonishment. Is so many things. Therefore, here we see Yagnapala, and this set of Punyahavachanam mantras will complete, and afterwards, what is actually, when priest comes to your house, when he thinks of performing Punyahavachanam, those mantras are little different than what you are going to read here. But they are done there, the Kriya also different, and let us go to that afterwards, so that you will have a plenitude of knowledge and information and theory text in respect of the very topic called Punyahavachanam. Vachanam is the proclamation. Vachanam is announcement. Vachanam is the publication or utterance. So what do you should, that's why in Punyahavachanam, Om Punyaham Bhavanto Bruvanto, like that the priest shouts after preparing everything. He wants the permission of the audience or people who are all Brahmas to give consent or assent for that. So Om Punyahamiti Pravanto Bhavanto Bruvanto. Ali Kutirivarellaru ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಂ ಪುಣ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So ಅವರೆಲ್ಲರೂ approval ಕೊಡ್ತಾರೆ. Yes, it is good day. Something like the response is important. If you say good morning, you can't simply look and get away. No, it's not culture. So when they wish you, you should wish back. The same reciprocation is our Hindu culture or any human culture. That's why in Paitari Upanishad you say, whenever you are asked, you are accosted, they say, Shema iti vachi, yoga shema iti prana panayo. So the moment you look at it, anybody, Shema va, chennagidira, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಇತಿ ವಾಚಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬಂದನ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಗ, ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷೇಮ. So this is how we try to inform each other and feel a kind of confidence and friendship. That's exactly what we call punyaham. Then all people, Om punyaham, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪುರಿಷ್ಟು ಭವಂತೋ ಭ್ರುವಂತೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವಾಚನ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ it will have a beautiful effect. Therefore, here also we have seen what is that which will make us pure. And the first prayer must go to water, because water is a purificatory agent. And therefore, you have seen, we have covered that Shukrahatana apashyagum syona bhavantu, Shukrahatana apashyagum syona bhavantu. So that's what we have seen.
So apaha sham syona bhavantu. See the waters and what they should give you? Sukraha, that is health providers. They should give you sukratvam. Sukra is heat, suk is heat, suk is prosperity, and therefore sukraha, taha, naha, apaha. So and again, now we go to next mantra, which although I have explained, but still I revise you that page number 200 and the next first line beginning. Om Shivena Machachusha Pasyata Apaha. Now, bits helta idene. Nimge artha bedutte. When I'm splitting and explaining, you will be able to catch up. After all, this is prose. Apaha Shivaya Tanuva Upaspushyata Tvacham me Sarvagum Agnigum Rapsushado Huvevo Majivacho Balamojo Nidhatta. Look at the beautiful idea that Mam Shivena Chachusha Pasyata. O Apo Devatagale, Nivellaru Shantavada Manasinda Namana Nodi. That means you be gracious, you be smiling at us, and your graceful looks itself becomes a great inspiration and enthusiasm to continue my task. Therefore, first one what you want is looks, because looks make a lot of meaning, because looking itself is a language which dancers master. I hope yesterday you could see the eye movements shown by that Savita in short time. That is what the looks important. That's why we became Sivena Mam Chikshusha Pasyata Apaha. So Apo Devatis, we imagine not only the water flow, but there is what is called anthropomorphism. Nama Maitalaದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ bari objects ಇರುತ್ತೆ, but you have to imagine that they are all anthropomorphic or they have a form. For example, Nigama Rupa in Lalita Sahasranamam, you get Nigama Rupa. If all the Vedas were to be like that, then if at all you want to imagine a picture, a person, embodiment of all Vedic knowledge is Lalita Parameswari. So the word Rupa tells you form given to that. Therefore, in water should give you. And also, how is the body of her? Shivaya Tanuva. Cool. Shivaya Tanu means the water is cool, cozy, comfortable, and so healing and medicinal. So what, because of these properties of the Apo Devata, what they have to do, Upasprushata Tvacham. So, Nanna Sariravannu neevu touch maadi. That's why Prokshana is important. Snana andre buckets you can empty. But Prokshana andre it's a matter of sprinkling. Whenever you do Sandhya-vandanam, when you utter, you will just Prokshana ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಿ. Apo Hishtamayo Bhavanta. Prokshana ಮಾಡುವಾಗ, it is not really, but you see the sense or response on your body, because you are not supposed to much cover your upper portion, so it will touch your hand and all that. So Tvacham me, and again Sarvam Agnim Apsushadaha Huve. So Sarvam Agnim. So what is there in water? Sukraha Apaha, we noted. That is, Sukratvam for the water is because of the presence of Agni. Agni is the generator, heat generator. Agni is the power. So, and Apaha are supposed to be the mother of Agni. And all our power is getting
we are getting only because of the water, hydroelectric projects. So with water only, we are getting the power. Therefore, here you see, Tanuva upasprusata tvachambe and Sarvam Agnim. And where are this Agni or Sushma is Apshudaha. So that is seated in the waters. Where is Agni? Agni is in the water. That's why in Aruna Prashna, you at least record KD if you are not able to come at 8:30 on Saturday for Aruna Prashna class. There in Aruna Prashna it is said, Apsuna Nishtivet Eshava Agni. So everybody is advised not to spit into the water. Na Nishtivet andre spit ಮಾಡಬಾರದು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಮೇಲೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ Agnirva, there is fire inside that. He gets insulted and he will make you bad. That's why if you spit upon fire or in water, your throat problem begins. Choking comes up. That you don't know. But generally, it will affect your throat. If throat is affected, you can't swallow. If you can't swallow or if you can't do that, you cannot continuously be healthy. Therefore, it is always advised, never spit upon Agni, never spit into water. Because like that, here also, Agnim Rapsushado and Huvevo. So because you are all there. So here in this, we are trying to make prayer both Agni and waters. Gauri and Ganesha. Okay. Ganesha is Agni, Gauri is water. So in Gauri and Ganesha Abba Bharta ideyalla, you must be all preparing for that. Amma Maga Ibru Bhartare. Hage ಈ ಅಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ, ಅಮ್ಮ ಹರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಗನೇ ಕೋಪ. ಆ ತಾಪತ್ರಯ ಯಾಕೆ? ದುಃಖ ಬೇಡ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ದುಃಖ. ಲೆಟ್ us have friendship with that. Therefore we make a prayer. Uve vaha uve means you both. You is both you, Agni and water. And ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ we want these most important. Mayi varcho balamojo nidhatta mayi nidhatta. Nidhatta means depositing. So you deposit or endow in me these two important. That is varchaha balam ojaha. These are the most important things. When you are spiritualistic and doing all ritualistic austerities, aವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿಹಿ ವರ್ಚೋವಾನ್ ಅಗ್ನಿರ ವರ್ಚೋವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಅಗ್ನಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಚಸ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸಿ ಜಾಯತಾಂ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರನ್ನಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮನ್ is known for basically plenitude of Brahma Varchas in him. Because the Brahma, even the Varchas is also very high. Therefore, Brahma Varchasi Bhuyasam. Amel next one, Ojaha. This Oja is a Gunam. Oja andre alertness, agility, speed. And so, Balam Gotide nimge, bodily strength, harmonious agi, ಸುಸ್ತು ಆಗದೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಲ ಬೇಕು. ಸರ್ವಾಣಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಬಲಂ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ Veda class. Remember, or even otherwise you should do it. Because you say, Vak pranas chakshusrotra matho balam indriyani cha sarvani. You make a prayer that Indra sarvani indriyani balam, so that you will not remember your body. You don't remember your body when you are doing spiritual practice, because there is necessary balam, oja and varchas. And varchas is the result, of course. So balam, oja eradu idmele nama sharirada mele gamana irodilla. When you don't care your body or conscious of your body, your religious concentration will be fine. I think so. Illa andre alli novu illi novu adu beku idu beku illinda you cannot focus ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಯಾಗೋ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಸಾಕು, ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
karma kuru antare. Krishna in the entire Bhagavad Gita for 17 chapters he stamped on marta idane karma kuru yujjasva, but he makes an underlining of with red ink that mam anusmara smrutva mam mayarpita mano buddhi. So adannu matra now maride adashtu pade avaga when we remember them, then Krishna's problem is solved. Then our problem will automatically solve us. Therefore, Varchaha, Ojaha, Ojo Guna, and Varcho Guna, and Balam Guna, ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ನೀರು, ಬೆಂಕಿ, ದೇವರು, ಅಗ್ನಿ. ಸೊ ಆಪೋ ದೇವತೆಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಗ್ನಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಊಟ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಅಗ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಊಟನೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿಂ ಆಹೂಯ ಅಗ್ನಿಂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಗ್ನಿಯಾಧಾರಂ, ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಂ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಕರಿಯೋದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಎನ್ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಉದ್ಬುಜ್ಜಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾಗೃಹಿಷ್ಟ ಪೂರ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಂತ ನಾವು ವೇಕನಿಂಗ್, ಅದು ಸುಪ್ರಭಾತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರಭಾತ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಉದ್ಬುಜ್ಜಸ್ವಾಗ್ನೇ, ಓ ಅಗ್ನಿದೇವ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಕಪ್ ಆಗಿಬಿಡು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಪೊಗ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳ ಬುದ್ಧಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಕವರಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಯಿ ವರ್ಚೋ ಬಲಮೋಜೋ ನಿಧತ್ತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. Every day in Sandhya Vandana 3 times we say this mantra because we want Varcha, we want Balam and Ojas, and that should be a constant driving force in our personality, both Adhyatma, Adhibhautika and Adhidaivika aspects. Now, Manju garu cheppandi. Om Pavamanasu Varchana. Is there not Manju? Otherwise Nandan. Yaro bro heli. Om Pavamanasu Varjanaha. Om Pavamanasu Varjanaha. Pavitrena vicharshanihi. Pavitrena vicharshanihi. Pavitrena vicharshanihi. Yapota sapunatu ma. Yahpota sapunatuma. Yahpota sapunatuma. Punantuma devajanaha. Punantuma devajanaha. Punantuma devajanaha. Punantu manavo dhiya. Punantu manavo dhiya. Punantu manavo dhiya. Punantu vishwa ayavaha. Punantu vishwa avayaha. Punantu vishwa ayavaha. Jata veda pavitravatu. Jata veda pavitravatu. Jata veda pavitravatu. Pavitrena punahima. Pavitrena punahima. Pavitrena punahima. Pavitrena punahima. Sundya Sukrena Devi Devadityato. Shukrena devadityato. Shukrena devadityato. Agne Kratva Kratugum Ranu. Agre kratva kratugum brano. Agre kratva kratugum brano. Yatte Pavitra Marchishi. Yatre pavitra marchishi. Yatre pavitra marchishi.
Agne vitatamantara. Agre vitatamantara. Agre vitatamantara. So you observe the editor of the Ramakrishna from Vishwamantraha, he has given only 2 numbers. 1 number he stopped at Balamojo Nidhatta, and he has put only number 2 at the 202 page, and completed his section on Punyahavachanam as he has selected. ಅದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ one section ಅಲ್ಲಿ you have one preliminary request, and next section ಅಲ್ಲಿ more and more details are there. And because our target ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, our target is to get pavitrata or purification, sanctification or sanitization or like that, so that you will be totally punyavan and papa will be suppressed, punya will be floating, because the life upon the earth is to add more punyam and reduce the papam, so that you can float very well. Otherwise you will not be able to float, you will be sinking down. Like that, if you don't drink water, you will float on the water. If you drink more and more water of the water in which you are, you will be going down. That's why if you are asked to learn swimming, the teacher will be telling, tutor will be telling, hey, don't drink water inside, don't drink water. You may be making lonita, vainita and all that, but drinking the water inside will add weight and you will get sunk. Therefore, here Agni and water, these are the 2 important purificatory agents. So Agni namanna purify ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ, when in summer there is a lot of exhaustion of people. You know, the seasons are so marked subsequently that there is a lot of comfort for people living upon various geographical situations. And see, look, in India, in Asian, soon after summer, rainy season is there. And after rainy season, all clouds will disappear. You have got festivities and Dasara and all that comes up. So then see how amele snow. Amele, so itara unsara kutkondu, how Surya Bhagavan is able to send his administrative agencies to comfort the people upon the earth. Because whatever water sun receives during the summer season, and that water will be that water will be given back in multiple quantity during the rainy season. And rainy season ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಮಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಾಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಯು ಗೆಟ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಏನು, ದೇವದುರ್ಭಿಕ್ಷಂ ದೇವಲೋಕೇಶು ಮನೂನಾಮುದಕಂ ಗೃಹೇ ಏತಾವಾಚ ಪ್ರವದಂತಿ. So goes the statement. That is, when once all water in the heaven, otherwise whatever water is there with the gods, they send it down the earth. And if you go and ask for a cup of water in God's house, he says, sorry, you go to Bhuloka and go to the man's house, because they would have stocked water, they can give you water. That's why Manunam Udakam Gruhe, Manunam Gruhe Udakam. Abba, whatever water is there, it is in the house. So that is the status of the seasonal. When water is given out, there is no need for the clouds, dark clouds. Therefore, during the September, October months, you see, the sky is very blue. If at all clouds are there, white patches. No problem with the white patch clouds. Therefore, given Arno Prashna, there is a question. Before clouds are found in the sky, where were they? Before the sky, lightning is found in the sky, where was the lightning earlier? Well, these are all very interesting questions put forth by the Vedic students in Aruna Prashna. And there are also immediately justifiable scientific answers given to that. So that's why you don't read Aruna Prashna just because you get a lot of Punya and Surya Bhavagans, but as a part of academic interest. If you just turn to the pages of
Aruna Prashna, where that's the discussion on the solar region, Surya Bhagavan, Surya Mandalas, etc. So like that, here also, Pavamana Suvarjanaha, who are the people who are able to purify you? Suvaha Janaha Pavamanaha. Nivella familiar agirbeku, Pavamana Sukta. And now you are going to learn more, you are learning Vishwakarma Sukta. Vishwakarma is Mahavishnu himself. He is the architect. So in purification and all that, see, Vishwakarma is the architect of the gods. And another one, Maya is the architect of the Rakshasas. But both are seasoned scholarly architects. And so Maya Nirmana and Vishwakarma Nirmana, well, you cannot have any match of that. For example, Maya built the building, that kind of palace to Pandavas, which baffled Duryodhana. And therefore, like that, this Maya and Vishwakarma, both are the great architects and so on, Mahavishnu Swarupas. Here, the Suvarjanaha andre Devatagalu. Yalla Devatagalu, ನೀವು ಯಾವ ದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Just like a mother who looks at the baby foiled, she makes him pure baby and then takes the baby onto hand. Nobody will do it, only mother will do it or father might. So like that, the Pavamana, so all gods will help us to make all prayer, all devotees, first of all, clean. That's why Pavitra Pavitro Va Sarvavasthangato Vivaha Yasmaret Pundarikaksham Sabahya Abhyantarataha Suchi. ನೋಡಿದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಏನದು ಇಲ್ಲೇ ಶಿವೇ ನಮ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪಶ್ಯತ ಅನ್ನೋದೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ದರ್ಶನ, ಮೀನ್ ದೃಷ್ಟಿ. ಅದೇ ಇನ್ನು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೃಶಾದ ದ್ರಾಘೀಯಸ್ಯ. ಸೊ ದ್ರಾಘೀಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನೀತರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್? ಗಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ ಗರಗಿರ. ಇನ್ನೇ ಈ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ದೇವ ಗರಗಿರ. ಸೊ ಹೂ ಆರ್ Devanam Purayodhya. I'm trying to connect to you, to inspire you to go into other literature also, where all it is connected. Devanam Purayodhya. What is Ayodhya? Where there is absolute peace and happiness and amity and harmony. And Ayodhya was a city like that. If you just refer to Ayodhya Kanda, Ayodhya description by Ramayana, you see how was Ayodhya. That Nagara Varnana has been done by Valmiki, that everybody was great. Something like the same replica you see in the Bhoja Prabandha, in Bhoja's life also, in Rajyam also, all people were poets. So there was a question, Bhoja asked, those people who are not poets in our country or state, you drive them away or bring them down. So with great difficulty, they found a weaver. And said that he doesn't know, he's only a weaver, doesn't know Sanskrit, doesn't compose. Then he was brought before the Kavira, that Bhojaraja, and when he asked, you are not having this, then he simply said, he ended his dialogue with the king, Kavayami Vayami Yami. If you want me, I'll compose poetry. If you want me to prepare or knit clothes, I will do it. Kavayami means composing, Vayami, weaving, Yami, I leave the country and go away. So looking at that Kavayami, Vayami, Yami, Bhoja felt so happy that nobody can be accepted. All are great, learned Panditas. So like that, here, Pavamana Suvarjanaha, all gods are keeping that quality of that. And moreover, Pavitrena Vicharshanihi, how gods are remaining pure is also a good question. Because of the pavitratva which people give to them. Charanam pavitram pitatam puranam yena putah tarati duskrutani tena putena
ಅಧಿಪಾತ್ಮಾನಂ ತರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಣೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಯೂರಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ರಿಟೈನ್ ದಿ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಿನ್ಸ್. ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಊಟ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಕೈ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು 5-star ಹೋಟೆಲ್, they will not give you water, they give you only handkerchief. ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ಕರ್ಚೀಫ್ಗೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ವಾಟರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫುಡ್, you have to wash your feet and hands and sprinkle and also spit some water, mouth wash also ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕಲ್ shops, nursing homes, number of them are coming up because people have not got clean habits. But in case of gods, it is not like that. They have the retention power of the purity. I think so. So pavitrena vicharshana. Next word is yaha pota saha punatuma. Pota andre purifier is a boat. Naveva sindhum atiduritatagni anta ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. Agni, like a ship or boat, he will be able to make us relieved of all sorts of sins and doshas. So Pota is the carrier. In fact, in Vamanavatar, in Varahavataram, what is that? In Narayaniyam, that Bhattadari describes that Varahamurti, Yajna Swami, as the Pota, because he carried the Bhudevi over his tusk, Damstras, and protected her, and afterwards he rested that particular Bhudevi at one place, returned to fight with the Hiranyaksha and finish it. So if you just read that episode in Bhagavatam, I request you to come to our Bhagavata Saptasati class on Sunday, probably this time, and you just know, because this is all a part of knowledge, and you must know that our Veda is never independent of other things. Every Veda is dependent upon other for sake of interpretation. ನಿಮಗೆ ವೇದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, we need not depend upon the commentators, because the commentators are also derived benefit from the mantras only. My guru Dr. Sende was telling, you understand Rigveda with the help of Rigveda anta. ಸೊ ವೇದಗಳನ್ನು ವೇದಗಳ ದ್ವಾರಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಲುಹು ಮುಲ್ಲುನ ಏವ ಭಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಲ್ಲು ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ತಾರಣ ಅಂತ. ಮುದಂ ಲುನಾತೀತಿ ಮುಲ್ಲು. ನೋ ಟೈಮ್. ಮುಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಡುಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ see Pota Punatuma, that Pota he is the ship, he is the boat. Agni is a boat, and Atri is a boat, and Durga Parameswari is also. Tam Agnivarnam Tapasa Jwalantim Tam Vairochanim. So that Durga Parameswari, or anybody, today is Mangalavaram, you remember Durga Parameswari, she is after all who? She is trying to make us cross over the Samsara Nadi. ಈ ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ನದಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೂ ಆ ನದಿ ತುಂಬಾ ಆಳ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ನೋ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಆಸ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆಳ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ದಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಯು ನೋ ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್. And then touch is important. That's why you ask the Apo Devatas, Tanuvo Upasprushata Tvachamme anta nodiralla earlier. So nanna Tvachamme Upasprushata. You contact bandre vishaya gottagatte. Contact illde idre nimge ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. That's why in all your phones there is a title contacts ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ತರಹ ಪೋತಾ ಪುನಃ ತುಮಾಂ. ಅಂಡ್
Then next one is Punam tu Vishvaayavaha. So Vishvaayavaha means those people who are long living, I think so. So who are long living, gods live more time than we. Nama life upon the earth is limited, whereas gods are constantly there. ಆ ಪ್ರಳಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಬರೋದು, ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವಾದ್ರೂ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಸಿ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್, ದಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್, ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಸನ್, ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ, ದಿ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೆಲೋ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟಯರ್ಡ್, fatigued. So even Vishnu is not tired, because that's why Bharturi says Vishnuriyena dasavatara gahane chipto mahasankate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕುಲಾಲವನ್ನಿಯಮಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭಾಂಡೋದರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ is only a potter keeping on preparing parts and parts and parts of various shapes, sizes and styles. ಅದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಶಿವನಿಗೂ ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಡು. ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಮೋರ್ ರಶ್ ಫಾರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಯಮಲೋಕ. ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯಮನ ಹತ್ರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೀಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಿ ಯಮಲೋಕ ಆಲ್ಸೋ there are so many layouts made out depending upon punya papam that the jivi gets upon the earth. So aya lokagalli hogbittu aa layout alli hogi wait ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. something like in Bengaluru hundreds of layouts are there. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಏದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸತ್ತೋಗಿರೋರೆಲ್ಲರೂ ನರಕಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನರಕ is not only, there is only punishment area where they sorting out and all that. Otherwise every town has got jail, is it not? But jail we don't remember. That punishment places and all that, court is there, jail is there and all that. So like that here punantu mam deva de vishvaayavaha, they extend our life. And next verse jata vedaha pavitravatu. Agni is also a great dangerous fellow, but he has the basic important feature is pavitrikarana. So ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಂಜು ರೌದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ ನಮ್ಮ ವಾಸನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಷೋಡಶಾಂಗ ರೌದ್ರೀಕರಣಂ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರುದ್ರಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ರುದ್ರಿಫೈ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. When once you are magnetized, and soon after you are being magnetized, you should have protection, shielding of yourself. Therefore in mahanyasದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೌದ್ರೀಕರಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆತ್ಮರಕ್ಷಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಆತ್ಮರಕ್ಷ ಮಂತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಮನೋ ಜ್ಯೋತಿರ್ಜುಷತಾಮಾಜ್ಯಂ ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್ that we cannot compliment rishis, just fold our hand and say namaskara. So bari namaskara marti, because we can't give any appreciation or depreciation. Therefore here pavitrena punahimam. O Agnideva, you are constantly a pure boy. A pure boy can make other boys also pure. ಅವ್ನು ಸಿಗರೇಟ್ ಕುಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೆ, ಬೇಡ ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೋಬೇಡ, ಸಿಗಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋನು ನೋಡೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಎಂತವ್ರಂದ್ರೆ he is always a pure, advises pure, encourages purity and keeps them on the path of purity. Therefore pavitrena punahimam. Now take another one, you see, sukrena devi adidyatadu. So deva adidyatadu. So Shukra is again the result of the purity. Shukra is power. Shukra is the result of the purity. That's why Shukrante anyat yajatante anyatu vishurupe ahani jaurivasi vishwahi maya avasiswadhavaha bhadra te pushan
ಇಹ ರಾತಿರಸ್ತು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹೇ ಪೂಷನ್ ದೇವತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಪದಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಆ ಪೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ರಂ ತೇ ಅನ್ಯತು. ದಿ ಶುಕ್ರ ಪವರ್ ಇನ್ ಪೂಷನ್ ದೇವತಾ is exclusively different and appreciable, peculiar. Therefore, here Sukrena Adhyayana. And now again we ask him directly, Agni Deva, Agne Kratva Kratugum Anukratum Kratva Agne. See, Agni Devana Anugraha ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗೂ ಊಟ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಅಡಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಅಡಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕುಕಿಂಗ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇನೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಬಹುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಲಾಗಲಿ ಎನಿ ಪದಾರ್ಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅಗ್ನಿ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಪುನೀತತ್ವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಸೇ ಕೃತ್ವಾ ಅನುಕ್ರತು. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ರತು ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, in every yagna, in every activity, in every rite that you are doing, Agni has got to give you success. Kratva andre wisdom, success and asirvada. So a kratutvamu anadu, kratu andre yagna. So he has to give you the wisdom. Wisdom is purity. And aanelirate yatte pavitram archishi. So how is he able to make you purify? Andre archishi, the flames. The flames of Agni are really potential. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುನ್ಸನ್ ಬರ್ನರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ದಿ ಅಗ್ನಿ ಓನ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. That's exactly called archishi. ಅರ್ಥವಾದಲ್ಲ? ಸೊ ನಿಮ್ ಪಾತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೂದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೂದಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. They used to make that. So it will be easy for them to wash later on. Shalini must have seen also. For grandma, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲು ಅದು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಮಾರ್ತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾತ್ರಾಸ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಸೇಮ್ ಅಗ್ನಿ ಪೌಡರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಭಸ್ಮಂ. ಸೊ ಅವಾಗ ತೊಳೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೃದ್ವಾರಿನ ಶುಚಿಹಿ ಅಂತ ಭರ್ತೃಹರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಲೀನ್ ದ ಶುಚಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀರಿಂದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಮಣ್ಣಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುನರ ಅರ್ಚಿಷಿ ಪವಿತ್ರಂ ತೇ ಅರ್ಚಿಷಿ ಪವಿತ್ರಂ. ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವಿತ್ರತ್ವ ಇನ್ ದಿ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಚಿಷಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ರೇಸ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ದಿ ಪವರ್. ಫ್ಲೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೇಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋ ಹೊಗೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಪವಿತ್ರಂ ಅರ್ಚಿಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂತರಾವಿತತಂ ಅಗ್ನೇ. ಸೊ ಅಂತರಾವಿತತಂ ಅಗ್ನೇ. Antara is everywhere, space. So in the entire space, Agni will occupy. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಹುತಿಗಳು ಬೇಗಿನ ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಆಯುರ್ಧ ಅಗ್ನೇ ಹವಿಷಾದುಷಾಣೋ ಘೃತ ಪ್ರತೀಕೋ ಘೃತವನ್ವೇದಿ. ಅದು ಅವನು ಘೃತ ಪ್ರತೀಕ ಘೃತವನ್ವೇದಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಫೈರ್ ಬೈ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದಿ ಘೀ ಲೈನ್. And so you will know, you need not ask Agni to come and go to the end of the ghee line. Automatically hope bittane. So you can always draw Agni
through the flow of ghee. That's why he's called Ghrutamam Vavedi. And Amele Ghrutam Pitva Madhu Charu Gakyavyam. And he has to drink that Madhu Ghrutam, which is Madhu and Charu. Anta Tuppavanu Tovandu, Yavaglu Atuppadinda Archishi Pavitravairutte, and therefore Antara Vitadam. And Agni is a Brahma. Brahmatena Punimahe. So Brahma Agirva Agni Devarinda, Apo Devatagananda, we get automatically sanctified, sanitized, and pure. Being pure, we can do any work. That's why we say Mama Upatta Samasta Durita Kshaya Dwara Gateway Paraveswara Prityartham Manda. So Nama Duritagal Kshaya Adrene gate open agate. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಗೇಟ್ ವಾತು. ಆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುರಿತ ಕ್ಷಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಾಯರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಹೇಳು ಮೌ ಬಾತ್ತ ಅಂತ ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಕ್ಷಮೆ 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 ಅಂತ. ಪಾಪಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಪಾಪಗಳು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ we have got that kind, all that chama, all that sin is vetoed, and we get the punya. So I think I'll stop here for you, and probably it's time for you to record. So take it for granted, every Tuesday at your 9:15, I'll take your class on this other subject. So that, of course, Seshajala will put the notification and others can join also. So I hope you appreciate. Punyahavachana andre sumne good morning alla. Punyahavachana andre ನೀರಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಗ್ನಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿತೌಟ್ ವಾಟರ್ ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಂತಕ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ